die Kollegen, die hier sind und ich dementsprechend, wir werden natürlich die Diskussion zwischen Print und Digital sicherlich führen. Das ist auch okay so. Aber von Chris Leong erwarte ich mir eigentlich, dass wir irgendwo auch die globale Sicht eigentlich von ihr sehen. Wie ist das denn weltweit? Wie ist es in Hongkong? Wie ist es in China? Wie ist es in den USA? Sie hat ja den globalen Blick einfach da drauf. Meine Erwartung an morgen ist eigentlich, dass wir vielleicht auch mal deutlich machen, dass diese Transformation, von der die ganze Zeit die Rede ist, für uns gar nicht so ein sehr ein Transformationsprozess ist, sondern das ist für uns so eine selbstverständliche Erweiterung. Die haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Wir haben uns nicht gewandelt von einem Verlag, als wir unsere Webseiten ins Internet gestellt haben. Wir haben uns nicht gewandelt, als wir die ersten Newsletter gemacht haben. Wir haben einfach unsere Kanäle ergänzt. Und wir reden jeden Tag darüber, welche Kanäle sind die, wo unsere Kunden uns noch erwarten und uns treffen wollen. Wir sind Zeitsparer. Dass die Deutschen traditionell digitalen Medien etwas skeptisch gegenüberstehen. Ich denke, das ist ein relativ spezifisches deutsches Mindset. Nicht nur im Bereich Fachpresse oder Informationsbeschaffung, sondern allgemein. Wenn man sich die deutschen Behörden anguckt, die sind ja auch relativ wenig digital aufgestellt. Und ich denke, dass das mit einer der Hauptgründe ist, warum Deutschland noch so printaffin ist. Also ich glaube, Content counts auf jeden Fall, egal was es ist, ja. Und ich glaube, das Vertrauen wird aufgebaut, indem wir Journalisten die Marke werden, ja, indem wir das Vertrauen zu unseren Lesern aufbauen und das mit gutem Content, das in der Kooperation mit Kunden, mit Lesern letztendlich, und dann sind wir auf der richtigen Schiene. Wo sind denn eigentlich die Erwartungen, auch die Erwartungen von so einem wichtigen Kunden wie Schneider Electric, aber auch so die Erwartungen natürlich von uns auch, wie wir uns wünschen würden, wie ein Unternehmen wie Schneider Electric auch Pressearbeit macht und Mediaarbeit macht. Das ist, glaube ich, wenn wir das schaffen, dann haben wir morgen wirklich eine gute Veranstaltung. Es wird ein ziemlich interessanter Austausch. Zum einen Chris Leong vielleicht so ein bisschen die deutsche Fachpresse nahezubringen, weil er ja schon ziemlich speziell ist. Auf der anderen Seite freue ich mich echt drauf, über die Nachhaltigkeitsstrategie von Schneider so ein bisschen zu erfahren. Unter Nachhaltigkeit versteht ja jeder was anderes. Überall ist mittlerweile ein grüner Stempel drauf. Man kennt es von Schneider Electric, die beschäftigen sich ja schon länger damit. Und da möchte ich einfach gerne wissen, was die gerade für den deutschen Mittelstand, Maschinen- und Anlagenbauer anbieten. Sometimes maybe the label of print media is a bit misleading. Print is a form factor. You have a form factor of a desktop, an iPad, it's a form factor. You know, sometimes you could be relaxing and then you are doing, or in the coffee you would like to flip the page of the print. So, in my view, if we are true marketeers, even for publication, you follow the customer. And the question to you, what is the need of journalists and readers, you know, when it comes to the relevance and content around sustainability? What are your demands? What we get is so much about marketing and not about the technical information. We want to tell our editor, our engineers, our readers about the technical benefits, the solutions, what they do they get from the solutions of Schneider Electric, for example. One thing that we do, just to share in some other country, we invite dialogue with our R&D team, very regular. It's a session like this, except that there are gadgets. The surface is never enough. Generic marketing is dead. Yeah. You can put that in the headline. Yeah. If you take an average, looking over all that kind of content which is passing over to you every day from the industry side, would you say this is content which fits really to the demands of your readers at the very end? Or would you say, okay, listen, Ralph, frankly speaking, 50% is off because the quality is not relevant for us? We have to look behind the curtain. I think we have to be careful that sustainability becomes not a buzzword. Yeah. We need enterprises to play a role in contributing to our future generation of the only planet we have. We're now doing calculators to benchmark if the source of energy in the building is from where, what is the energy efficiency things you're using in the building, and therefore quantifiably what is the CO2 reduction you can achieve, and we're going to benchmark for every size of buildings in the world. What I'm passionate about is this machine will now be able to perform minimum 10–20% CO2 reduction in the end user install base.
And for this to be a valuable currency, for this to be part of a standard conversation, for this to be a responsibility of all CEOs, all plant managers, all procurement managers, okay, then we have a chance to change the world. You imagine, if we can do it in one building, that we save 90%. You imagine tomorrow, 20% of buildings in Europe in the next 3 years do the same. Oh, come on. Repower will become a reality not because of the supply side, but because of the demand side of the implementation. This is my point. Also das hätte ich nicht gedacht, dass da tatsächlich so viel Gespür und auch Wissen, Know-how für das, was die Fachzeitschriften oder Fachinformationslandschaft hier in Deutschland besonders macht, wie vorhanden ist. Wir haben über viele Dinge diskutiert, über die Pressearbeit in Deutschland, haben auch der Chris halt die Dinge mal dargestellt, wie es hier läuft auch und auch gesehen, aber wie es auch international gehen kann. Aber darüber hinaus fand ich sehr gut die Diskussion zum Thema Sustainability. Wichtig ist ja auch rüberzubringen, was ist wirklich nachhaltig, und ich finde, das lebt Schneider Electric wirklich. Der Input, was Schneider Electric als die Impact Company ausmacht, der war mir bisher nicht geläufig, und insofern war ich sehr dankbar, das ein bisschen mit Fleisch gefüllt zu bekommen und da auch konkrete Beispiele genannt zu bekommen. Wir haben definitiv gelernt, wie wichtig guter Inhalt ist. Da sind wir uns definitiv alle einig, aber man muss definitiv auch mit der Zeit gehen und sich weiterentwickeln, das ist klar. Ganz toll fand ich natürlich die Anregung eines möglichen Workshops mit Entwicklern und eventuell auch mit Schneider Electric Kunden mal an einem Tisch zu sitzen. Well, first of all, it's always great to visit Germany, and I think it is the role model and the flag bearer of technology and of substance marketing, if I can call it like that, more so than any other parts of the world. And for me, if we can get that right in Germany, we will be no doubt the most credible brand around the world.